graduate teacher in cytology, genetics, and plant breeding. Dr. Kulkarni sir has made a significant contribution to the academic leadership through the roles such as in charge principal, director of skill development centers, NSS program, officer and various university level examination and affiliation responsibility also. His research expertise include plant breeding, seed technology, and crop improvement with multiple UGC funded research projects completed successfully by sir. He has guided several PhD scholars, published extremely in reputed national and international journals, research papers, authored academic books, and contributed book chapter also. He is actively involved in curriculum development under NEP, New Education Policy, NAC process, and skill-based education initiatives. Dr. Kulkarni sir is committed to academic excellence and research innovation through the education. So thank you, sir, for giving me opportunity to introduce yourself, and you can continue. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, sir. ये मेरा दिख रहा है क्या आपको? No, sir. No, not yet, sir. Your screen is not visible. अभी दिख रहा है? No, Nice. sir. कुलकर्णी सर, काही वेळापूर्वी तुमचा चेहरा दिसत होता, तो पण दिसत नाही आता. आणि पीपीटी ची नाही नाही, स्क्रीन मी पण काय शेअर होत करतोय की नाही. ते शेअर करण्यासाठी तो PDF करा म्हणतोय तो. हा हा. तर एक थोडस हरकत नाही, तांत्रिक अडचण येऊ शकते, बघा प्रयत्न करा. मध्ये सर सकाळी त्या सरांची वर्ल्ड फाईल मध्ये झाली होती ओपन, दिसत होती ती पीपीटी. नाही, मी मोबाईल वरून जॉईन होतोय. बर बर सर. आता माझी दिसते स्क्रीन? हो दिसते, स्क्रीन दिसते आता. हो सर, दिसले स्क्रीन. Can you होय. see? होय होय सर. ठीक. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible, no Sir, problem. And you are even your screen is visible now, PPT. Yeah. So I am thankful to the UGC HRDC Malviya Mission Teacher Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Honorable Director Professor Dhanasri Mahajan Madam, Assistant Director Dr. M.A. Rafe sir and staff. Then I also thankful to the course coordinator Professor Ravina Bauer Madam, HOD Physics Department, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,
And I also wish you a happy, bright, and prosperous 77th Republic Day ahead, 26 January 2026. So I thank to all the participant, and I also uh, thanks to the all staff. And we will start now my topic, that is green or environmental audit. It is a concern with the academic institution NAC criteria 7. Okay. So in our my objective, that is there are 4 to 5 objective I have selected. If anyone is having a problem with English, they can ask Marathi or Hindi also. No problem. I will justify my view. So our objective of today's lecture is to understand the NAC criteria 7 and its relevance, then explain the green environmental audit concept, then discuss the need, scope, implementation, and limitation, as well as present the best practices and case illustration, enable the NAC compliant documentation. So these are the few objectives. And then I would like to explain that our Earth is only the planet in the universe to sustain the life on its environment, and no life can exist without its suitable environment, because increasing the population, civilization, industrialization, urbanization, and on the Earth have brought this environment under a great pressure. So before going to history, I would like to explain how it is a uniqueness of our Earth. So can you see in this picture? Anyone? Yes, sir. Yes, Hello? sir. Yes, Yes, yes. sir. The first picture is a universe. That is a number of galaxies are come together, and there are a certain point where the Big Bang theory put forth how the universe is developed, and later on it is also known by the scientists, it is expanding from the day of it is develop or start. Then the question may rise in our mind, where we are, where is our location? So you are here. So there is our planet Sun, that is Orion spur, he is here. And beside that, the small planets are revolving around our Sun. And that is put forth by the great scientist Hubble in 1925. And you know very well that is the distance it is traveled near about 80,000 years. So it is a very huge, and we also thanks to the Hubble how he is calculated. Then my third picture is that here it is a planet of our solar system, and different planets are here, Mars, Jupiter, Saturn, and so on. And again, one thing is very common in every picture, that is the scientists are searching that is there any life on in the universe or any other planet. But still we cannot have any clue about the life or sustainability of any living organism in the other thing. And last picture is it is related to the size of the various planet in our solar system. इसमें ये हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो है गुरु है, और उसके बाजू में जो छोटे छोटे प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं हमको, उसमें हम रखते हैं ताल्लुक तो निभाते हैं उम्र भर, हमसे बदले नहीं जाते यार ये होते हैं.
सर So 19 in this नंबरचा way, माईक चालू आहे, बंद करा. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। please unmute your दिस mute, इज माय फर्स्ट वीडियो। unmute the mic. मैं यहाँ तो आपको वीडियो बनाना ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है। So the question is that if our universe or in our planet we are the alone, and still we are seeing that from the outer side our Earth look like this way. So there is a certain aura beside our planet, it is Earth. And when we go again in detail from Earth's surface to the upper part of our, then we found that there is a certain layers, and that layer is very important for the development of or sustain of the life on the Earth's surface. And this is the exact picture I would like to share. That is how the different layers are bifurcated into a different zones. So from the Earth's surface to near about 50 kilometers away, so we found a important and very important layer that is called as a troposphere, and that layer is having an important zone here that is called as a ozone layer. So that ozone layer is very important for different part. ये आपको दिखाई दे रहा है सबको? तो उसमें ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? Anybody can answer why this ozone layer is very important to sustain the life? It gives protection from ultraviolet rays. Right. So whatever the sunlight fall on the Earth's surface, that is filtered through this ozone layer, and that's why it is very important layer, and only the visible light is penetrate through this layer, and that's why. So this feature gives the uniqueness to our Earth, and that's why the life is sustained on the Earth's surface. So there are different layers are here, then mesosphere, then thermosphere. We will not go in detail. So it is simply I would like to introduce you why Earth is a very unique one, and so we go through this picture, and later on, if we again go through this next picture, then we found that there are different zones, and which this picture shows there are how the temperature is gradually decrease or increase in different zones. Then for example, from Earth's surface, near about just above the Earth's surface, it is near 15 degrees centigrade to, again it is gradually decrease to near about minus 40 degrees centigrade up to 10 kilometers. From my left side, here I mentioned the kilometer range, and from the right side it is having a ml, and there are different zones we are here. Okay. Stratosphere, then mesosphere, then thermosphere. So in this way, the temperature is gradually decreasing or increasing, and so this uniqueness is developed by on the above the हो Earth's त्या surface. सिटीचं द्या ना. अहो ते पैसे काढायला तिकडे द्या ना गेले ना लोक. So we will start with this. तुम्ही घ्या म्हणा तरी तो द्या फक्त इतका द्या So my रेफरन्सचा. statement is that तुमच्या पाडा म्हणा आता करा. my statement is that the Earth is the only planet in the Earth on the universe, and that's why it sustains the life because of its environment. And so you get the idea, clear-cut idea about how the life is exist and sustain, and that's why it is our responsibility to maintain that environment to our next generation. So then we start with our हाँ, topic, sir. that is green audit. हॅलो. So हा हा बघितलं बोला. सर. ओके ओके करतो. kindly unmute your हा let. kindly mute हाँ, your हाँ. microphone, please. हा हा बोला ना सर.
हॅलो. 19 हो, नंबरचा रोल नंबर 19 ने बोला माईक ना. सुरू ठेवलेला आहे गौरव. रोल नंबर 19 ने माईक सुरू ठेवलेला आहे, डिस्टर्बन्स चालू आहे सरांच्या लेक्चर मध्ये. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके 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 सर. ओके ओके. करा सर. ओके. So in short, we will see the history of the green audit. For the first time in 1970, American corporation हो focused सर. on this word green audit, and they use the word here. It is a Clean Air and Clean Water Act. So far as the concern with the government of India in 2006, National Environment Policy is enacted, and it is required to every industry. It is compulsory to require or mandatory green audit. So in that it is stated that the strategy is a response to the India's commitment to clean environment, which is enriched the Constitution of Article 48A and 51AG. It is blostered by judicial incorporation in the Article 21. So it is about the history. Then later on in 2016 to 17, it is mandatory by the NAC. The annual environmental or we may call it as a green audit report is mandatory to submit every higher education. Then the Corporation of Social Responsibility for the Higher Education Institution stipulated that they contribute the reduction of the global warming to the carbon footprint काय फॉलोअप reduction घ्यायचं? of the strategies. So the ठीक आहे, ठीक आहे. environmental 2 audit मिनिट लगेच कॉल. is sometimes known as a green. So why it is known as green? Because it compares the organization environmental performance to the environmental goal and standards. So what is green audit? A green audit is nothing but the official inquiry into the organization environmental effect. As a part of this activity, a green audit is performed to evaluate the present circumstances on campus. त्यामुळे आपल्याला आता हा सर्वांगीण विचार करणं गरजेचं आहे की ग्रीन ऑडिट म्हणजे फक्त झाडं लावणे किंवा एखाद्या ग्रीनरी करणे एवढंच अपेक्षित नाही, तर त्यामध्ये वेगळा अंतर्भाव आहे. तो हा भाग आपण बघितलेला आहे. त्याच्यानंतर मग आपण जाऊया पुढे की त्याच्यामध्ये क्रायटेरिया 7 मध्ये 7.1.1 it is included the institutional values. So the institutional values and social responsibilities, then sustainability and environmental consciousness, best practices and institutional distinctiveness, qualitative and impact oriented criteria. So not only the criteria 7 is only for restricted to green audit. So it is inculcated into the institutional values and social responsibility. Then the sustainability of the environmental consciousness जागृत झाला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने आपण जे इन्स्टिट्यूटमध्ये ग्रीन ऑडिट करणार आहोत त्याचं आपल्याला अंतर्गत आणि बाह्य स्वरूपात सुद्धा नॅक कमिटीला ते दिसलं पाहिजे. त्याशिवाय आपण ग्रीन ऑडिटमध्ये काही अशा बेस्ट प्रॅक्टिसेस करू शकतो की ज्या तुमच्या इन्स्टिट्यूटला किंवा आपल्या कॉलेजला हे इतरांपेक्षा वेगळं ठरवतील आणि त्याच्यामुळे क्वालिटेटिव्ह आणि इम्पॅक्ट ओरिएंटेड काही क्रायटेरिया आहे का तो आपण बघू. आता याची गरज काय आहे? व्हॉट इज द नीड ऑफ ग्रीन ऑडिट इन द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट? सो इट इज when we know the urbanization and economic advances that is caused the ecological as well as environmental issues nowadays with the local, regional and global level. So we have to discuss about what are the different local as well as regional issues, and we have to sort out with the help of this green audit. Then the usage of these resources such as water, electricity and other which are historically resulted into the environmental damage. So we know that there is a scarcity in the summer season, and that's why it is very important to that we solve this issue with the help of this green audit. And it is also vital that our lifestyle and resource management do not have a negative impact on the environment.
So the educational institute regularize this usage of the large amount of water, power, and other resources, which is resultant producing the carbon dioxide waste, energy, and water loss with the help of contribute to worsening the local environmental sustainability. So the environmental sustain become the more precising concern to the country. As a result, educational institution develop the green campus. So with the help of that, we can effectively lowering the atmosphere of the carbon dioxide level. So the NAC has a mandate to higher education institutions submit the annual report, and it is a HAI corporates to the social responsibility and a guarantee to contribute the curbing the global warming through the carbon footprint reducing effort. याच्यामध्ये आपल्याला कार्बन फुटप्रिंटिंग कसं रिड्यूस करता येईल ते आपल्याला पाहायचं. मग आता ग्रीन ऑडिट म्हणजे काय? What is the environmental audit? A green audit is an educational institute. It is a comprehensive assessment of the environmental impact of an educational institution carried out as per the guideline by the NAC. So what is the main purpose of this green audit is to evaluate the institute's performance in terms of environmental sustainability, energy conservation, waste management, and other related issues. So green audit process involves to detail the analysis of the institute by physical infrastructure, energy consumption pattern, water usage, and waste generation, disposal, transportation system, overall environmental management practices, and audit also awareness about the compliance with the relevance to the environmental laws and regulation, as well as the efforts to promote the environmental awareness and among the staff as well as stakeholder like a student. So there are certain needs to the green audit. There are certain things with the help of by the NAC policy as well as financial and ethical. When we talk about the NAC or policy, it is mandatory expectation under the NAC, and it is also alignment with the UGC and NEP 2020. Then it is also strengthening the IQAR and SSR, and it also gives the accountability of the institute. Then it is also helpful to the reducing the energy in the form of energy as well as water cost. Then optimal resources of the utilization, climate responsibility, social and ethical commitment. So these are the various needs, which is we may call it as a need of green audit. Then need of green audit, it is related to the academic perspectives. So it is the whole camp is we may call it as a living laboratory, and so we can use it as with the help of this NAC criteria, environmental audit. And so the experimental learning for the students, so with the help of various committees, we कमिटीमध्ये विद्यार्थ्यांचा समावेश करून आपण त्यांना एक experience देऊ शकतो. Then we can form a various project as well as research based learning, then bridging the theory with the help of various practices. So it is a help, it is important with the NAC score, then streamline campus functioning, then serve in the monetary benefit for long term. Then it is identify potential to environmental as well as safety threats and raise the environmental awareness among the students. So these are the very important aspects regarding the. Nowadays we are discussing about the green audit, but globally it is a fear that so the person require a green land, right?
So this is a picture I taken from the net. So these are the green audit domains. That is energy consumption and renewables, then water usage and recharge, solid as well as e-waste management, then biodiversity and green cover, then transport and carbon emission. So these are the various. Then what is the scope and where it is we put the green audit. So with the help of this campus infrastructure, academic activities, administration and governance, then community engagement, we can, there is a large scope for the environmental audit. So we go through directly the environmental audit with respect to the criteria 7. So in this guideline given by the NAC, we found that there is a quantitative as well as qualitative matrices. In 7.1.2, the institution has facilitated for alternate source of energy and energy conservation measures by solar energy, biogas plant, then wheeling on the grid, wheeling to the grid, then sensor-based energy conservation and LED bulb or power efficient equipment. आता याच्यामध्ये काय होतं की जर नॅकनी आपल्याला विचारलं की याच्यापैकी तुम्ही काय केलेलं आहे, तर मग ते आपल्याला क्रेडिट प्रोव्हाइड करतात. सो इफ वी comply all the 4 or above all the matrices, then we get the A grade. In this way, B grade, C grade, or it is restricted to us what type of conservation measures we are inculcate during 7.1.2. So either one or any of the 4. So we get the A grade or on the basis of option that they are provided here. And one more important thing is here, the no data template is applicable to this matrices. Only we have to provide the geotag photographs and other relevant information which is related to the 7.1, which is conservation of the energy. Then in next one, that is 7.1.3, which is describe the facilitate the institution for the management of the following type of degradable and non-degradable waste. So it is related to the waste. So they may be solid waste, liquid waste, biomedical waste, e-waste, and waste recycle system and hazardous chemical radioactive waste management. So in our colleges, they may be possible that chemical laboratory is there. So whatever the hazardous chemical which is utilized by the student and they are wasted through the sink, and what we have to done with that chemical. So we have to appropriate management of that wastage. So we have to put with the relevant documents like MOU or agreement, then government and other approved agencies, then the geotagged photographs with the facilities and any other relevant information. So in this way, we can comply with this waste or degradable as well as non-degradable. Then unit matrices 7.1.4, that is water conservation facilities available in the institution. So there are several institutions, they are having such best practices. So rainwater harvesting, then bore well as well as open well recharge, then construction tank, then bunds, then wastewater recycling, maintenance of the water bodies, and so on. So these are the, again here, no data required by the NAC. So only they are required geotag photographs. So, and any other relevance. So again, the procedure is same, whether it is having a
A, B, C, or D. Option is there. So in this way, we can comply this structure. Then unit number 7.1.5 in 1. So it is having again restricted to the entry of automobile. So it is related to the Green Campus initiative taken by the institute. It is if we restricted the entry of the automobile, then the use of bicycles or battery powered vehicles and pedestrian friendly pathways, ban on the plastic, landscaping of the trees as well as plants. So these are the related to the green campus or greenery. So it is a, we can having a geotag photographs. So it is a totally on the visibility of the our institution. And 7.1.6, it is having a quality audits on environment and energy are regularly undertaken by the institution. So under this heading, we are having a several points which may be covered. So it is initiative are confirmed through the following. Number one is green audit, then energy audit, environmental audit, clean and green campus recognize or award, then beyond the campus environment promotional activities. And so we have to provide to the NAC agency to report the environment or energy audit submitted by the auditing agency, then certification by the auditing agency, certificates of the award received or any other relevant information. So these are the various parameters. So at a glance, we can see here. So these are the various audits: energy audit, water audit, and 7.1.3, it is awareness and outreach. 7.2.1, it is not directly related to the green audit, but we can provide the information related to our best practices, which is related to the green audit. And 7.3.1, it is also not related directly to the green audit, but we can provide the information, our distinctiveness. Any question? So what is the, आता आपल्याला हे माहित झालं की हे पॉइंट आहेत आणि याच्यामध्ये आपल्याला हे करायचं आहे. त्याच्यानंतर मग आपल्याला महत्वाची गायची गरज काय आहे की नॅकला हे याचा अंतर्भाव करावा असं का वाटलं. सो फॉर एक्झाम्पल वॉटर मॅनेजमेंट. What is the need of water management audit? Because it is a natural resources, so it is essential for the all living things. It is potable drinking water. So water is widely accessible to many natural situations, but less in urban areas. भारत हा सध्या विकसनशील देश आहे, विकसित झालेला नाही. पूर्वी आपल्याकडे अशी सिच्युएशन होती आणि त्याचं काही प्रमाणात आपल्याला आता त्याचं सोल्युशन झालेलं आपल्याला दिसतंय. परंतु आपल्याला विकसित भारत होण्यासाठी आपल्याला ही स्टेज अजून गाठायची आहे. So therefore it is a crucial to access the water quality and usage after the auditing. आणि त्यामुळे आपल्याला हे अवेअरनेस निर्माण होण्यासाठी वॉटर ऑडिटिंगची गरज आहे. Nowadays in a few weeks ago we found that there is a news on the newspaper, the water poisoning and groundwater depletion in our Maharashtra also. Due to that certain people are affected, population are affected due to groundwater depletion, and so it is a alarming rate, and that's why it is necessary to the institution must have a water audit. So these are the in short summarize the what is the water audit, then what are the waste management audit, and what we have to do in this audit. So what is the essential natural resources decreasing in the urban areas, and access the water quality and assess the water treatment and reuse. Then waste management audit, we have to
comply the human activity procedure waste impact on the environment as well as public health, pollution for the littering, solid waste. त्याच्यामध्ये 3 प्रकार येऊ शकतात: बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल and hazardous, and unscientific disposal, burning and release of the dangerous gases or chemical in the greenhouse effect. So that is a greenhouse directly effect, and so we are having various diseases like cancer. So reduce the attention to the recycle and rebusting, reusing the non-biodegradable material. Then last one, that is a carbon footprint audit. So the burning fuel goes release the greenhouse gases in ozone, nitrous oxide, methane, water vapor, carbon dioxide, and we also having a carbon emission from the human activity with the help of a vehicle we use. Then evaluate the vehicle in largest to the campus vehicle, largest source of the transportation, and plantation to reduce the greenhouse effect. अगर हमको ये पता चला है कि हमको क्या करना है, तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क है. So how to implement this procedure? So there is a formation of a green audit committee. Then baseline of data collection कसं करायचं ते आपण पाहणार आहोत. Then audit execution कसं करणार, analysis and recommendation. So what is the analysis we have done and what is the recommendation by the external as well as internal auditor, and documentation as well as reporting. So if we go through this in detail, then we found that there is a green auditing organization. Then in our colleges or institution, we found a application, and then we go through the documentation with the help of certain checklist provided by the external as well as internal auditor. Then the actual visit of this committee, then discussion with the management as well as representative as well as external auditor, and then we give the report to the principal, and then there is a finalize or any other clarification or lacuna is there, then we again go through the in detail, and we provide the various things. So it is about the how to form a. Then there is a certain structure of this. You know very well, that is a principal, management member, accuracy coordinator, faculty member, NSS and NCC officer, then student as well as external expert. So this is when we start with this best practices. Nowadays, if we go through the NAC, then we found that such a picture. Externally, we are doing well, but internally there is no change. So we have to do with the internally also. That is the cartoon shows here. And this is a hierarchy of any audit. Here I have taken the example of the energy audit. The principal form a committee which is having a convener, and then there are two kinds of auditors. They may be external auditor or internal auditor. Then there are certain staff which is included in this committee. That is, this staff can form a committee with the help of auditor. They are give the report to the principal, or we may there is a form a committee which can be discussed with the external auditor, and then this auditor discuss with the staff and actual visit to the site, and with the help of that, this external auditor give directly report to the principal. So in this way, there is a formation of such a committee, and that is very essential in the NAC. Do you have any queries or
Any other query? इथपर्यंत भाग सगळ्यांना समजला? काही अडचण नाही. सर आता नॅकची पद्धती बदललेली आहे असं वाटतं. ती हो, बायनरी बदललेली आहे. आहे आणि हा, फिजिकली binary मध्ये भेट सुद्धा देतात किंवा नाही याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे आपलं सर? हो, पण नाही आपल्याला काय करायचं आता, तुम्ही जरी फिजिकली नाही म्हटले तरी आपल्याला रिपोर्ट सबमिट करावाच लागणार आहे. आणि त्या ज्या एजन्सीज आहेत त्या एजन्सीच्या मार्फत आपण आपला रिपोर्ट सादर करतो. त्यामुळे त्यांची व्हिजिट तर आपल्याकडे होणारच आहे की नाही? बरं. ओके सर. आतापर्यंत आपण जो भाग पाहिला तो हो. बायनरी जरी असलं तरी हे मॅन्डेटरी राहणारच आहे की नाही? येस सर. आता आपण थेअरी पाहिली आणि प्रॅक्टिकल जे आहे तर ते आता बहुतेक जणांनी नॅक केलेलं आहे. पण येस तरी सर. पण आपण हे समजून घेऊया की याच्यामध्ये नेमकं आपल्याला काय अपेक्षित आहे की नाही? येस येस येस. अजून काही क्वेरी आहेत कोणाची? एनी क्वेश्चन? So now we proceed to our next part, that is very important. तर आता हे जे ऑडिट आहे ते कसं करायचं? म्हणजे आता याच्यामध्ये आपल्याला काही कमिटी स्थापन करायच्या आहेत. म्हणजे आता ग्रीन ऑडिट असेल किंवा तुमचं एनर्जी ऑडिट असेल किंवा वॉटर ऑडिट असेल किंवा वेस्ट ऑडिट असेल. त्यामध्ये आपल्याला काही क्वेश्चनर तयार करायचे आहेत आणि त्या क्वेश्चनर जे आहेत त्या नेटवर उपलब्ध आहेत. त्याचे फक्त काही एक्झाम्पल सॅम्पल कॉपी मी इथे घेतलेले आहेत ते आपल्याला समजण्यासाठी. आता ही जी आहे ते जनरल इन्फॉर्मेशन आहे. ही जनरल इन्फॉर्मेशन कशा करता? तर याच्यामध्ये आपल्याला रॉ डेटा जो आहे तो गोळा होईल आणि रॉ डेटा गोळा झाल्यानंतर मग आपल्याला त्याचा अनालिसिस करता येईल. So you know very well that is in our criteria 1 we have to provide the how many students are enrolled, then how they're categorized, SC, ST, OBC and so on. Similar thing happens required here. So number of students, male, females and transgender, and then total staff, then teaching as well as non-teaching staff, then subtotal. Then we also required should provide this questionnaire related to the garden area, how much garden area and total area about that area, then playground, then kitchen if the canteen is available there, then total number of toilets and drinking water facilities available in the institution, then the garbage and waste storage yard is there, then what type of it is and how much area is covered, then what are the different laboratory, then what are the different kinds of hostels are there, then what is the different departmental stores as well as guest house, staff quarters and so on. So this requirement is necessary. And then the other things also required to the related to the green audit, that is there any municipal dustbin or dump yard nearby the institute, then open garbage heap is there, then sewer line, then stagnant water. Then if stagnant water is there, then what happens with your bore well or well, that is when the leaching out that water to your premises. Then open drainage system is there available or yes or no. Then industry, which type of industry nearby the vicinity of your institution. If there any bus stop or railway station available nearby the institution, then market complex as well as public halls. So it is a very useful thing, though it is a very little work. Then you have to provide the map, layout map. It is a sample copy. So this is a before one, before to the green audit. The map is here, and
and we also provide the proposed layout plan for our greenery as well as tree plantation, as well as a new we have to provide the what type of we have to going through this fulfillment of the green audit. For example, if we provide the dumping area, or we have suppose we have a sericulture there, then where it is located. So we have to mention it in our layout plan, proposed layout plan. So that is the important thing. Then there are different kinds of audits as well as parameter here. For example, suppose the audit area is green energy management, then we have to certain focus on the parameters, key parameter, that is what type of electricity or fuel use in the appliances efficiency. सपोज आता याच्यामध्ये असं म्हणू शकता की याच्यामध्ये फ्युएल कसं वापरलं जावे. तर काही ठिकाणी आपण जनरेटर वापर करतो आणि काही ठिकाणी आपलं इलेक्ट्रिसिटी आहे. तर टोटल हॉलमध्ये, टोटल लॅबोरेटरीमध्ये किती इलेक्ट्रिसिटी वापरली जाते आणि त्याच्यामध्ये जे आपली कमिटी असेल ती त्याचं सर्वे करेल आणि टोटल मीटर रिडिंग घेईल आणि ते जे काही नॉर्म्स आहेत त्या नॉर्म्स प्रमाणे ते काम करतील. त्यानंतर वॉटर मॅनेजमेंटमध्ये वॉटर कन्झम्पशन आपलं पर मंथ, पर वीक, पर डे हे किती आहे, ग्राउंड वॉटर लेवल किती आहे, what is the type of ground water level in rainy season, in winter season, and in summer season. So accordingly, what type of quality had been changed of that water. There may be a change in the pH, there may be a change in TDS, or there may be a change in the turbidity. So we have to mention with the help of that survey. And so as per the requirement, water meter data for the lab testing is necessary. Then waste management. So there are several types of waste management. There may be a solid waste, recyclable, hazardous waste, or segregation rate. So the waste audit or bin monitoring is helpful for the data collection. Then green cover or biodiversity. So what are the different types of trees, count, different types of species, then diversity, then canopy cover, soil health. So we have to check all these parameters. So we have to check the flora as well as fauna in our campus. So what are the different birds are visiting in different location, different area, different season. So we have to give with the help of field survey and drone mapping. Then most important thing, that is a carbon footprint. So what are the carbon dioxide emission from the energy, transport, and waste. So greenhouse gas calculation tools with the help of various parameters. So but target is here net zero target for the NAC. Then environmental awareness, again it is a very important thing. Not only doing all things, but we also inculcate our next citizen, that is student, to inculcate this environmental awareness in them for the student as well as staff participation in the green program and training session. So these are the various parameters. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही कसा वापर करणार तर खाली दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पहिलं आहे इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर बिल. त्याच्यानंतर वेस्ट जनरेशन रेकॉर्ड्स, कोणते कोणते वेस्ट आपल्याकडे जनरेट होतात आणि त्याची विल्हेवाट आपण कशी लावतो. ग्रीन कव्हर मॅपिंग, ही तुमच्याकडे कोणत्या कोणत्या प्रकारची झाडं आहेत त्याची यादी तयार करणे, ते आपण पुढे पाहणार आहोत. आणि त्याचे फोटोग्राफ्स आणि जिओ टॅगिंग महत्वाचं आहे. मग आता हे वॉटर ऑडिट जे आहे ते कसं करणार, त्यासाठी काही क्वेश्चन आपण तयार केलेले आहे. की फॉर एक्झाम्पल आता ब्लॉक आहे ए किंवा बी, तिथे आपल्याला किती नंबरचे किती नंबर
टॅब लागतात आणि रोज वॉटर कन्झम्पशन किती होतं लिटर्समध्ये. त्याचप्रमाणे मग टॉयलेटमध्ये किती वापर होतो, नंबर ऑफ टॉयलेट्स किती आहेत आणि डेली यूज किती होतो, त्याच्यानंतर लॅबोरेटरीमध्ये किती वापर होतो आणि अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये वॉटर जे आहे ते पर मंथ किती लिटरमध्ये त्याचा वापर होतो, पर मंथ नंतर मग पर इयर, समरमध्ये किती, रेनी सीझनमध्ये किती होतं. अशा प्रकारे आपण त्याचा एक डेटा हा एक्वायर करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला त्याचा उपयोग करायचा आहे. सो मग आता याच्यामध्ये पण आपल्याला काही बारीक गोष्टीमध्ये पण लक्ष द्यावं लागेल, की जसं आता हात धुताना, चेहरे धुताना आपण किती पाणी वापर करतो आणि त्याच्यामध्ये पर डे किती आहे आणि पर मंथ किती आहे. या प्रकारचा डेटा समजा आता कुकिंगला साठी कॅन्टीन असेल तर किती वापर केला जातो, त्याच्यानंतर लॅब यूजमध्ये किती वापर केला जातो, कन्स्ट्रक्शन जर समजा इन्स्टिट्यूटमध्ये काही चालू असेल, so there may be possibility that construction work is going on, so we have to provide that data also. And any other activity during the summer season or during the winter season, so we have to provide all these data for the raw data, and then we gather it. Similarly, we gather the energy audit, how many bulbs, tubes, light, then fans, AC are provided in particular stipulated premises, laboratory, library, and what type of a bulb or light are utilized there. So you have to weightage, calculate the everything here, and how many hours it is utilized, and total number of tubes or light or fans are utilized, and then we calculate the every use per day. The N means the number, then watt, total watt, and hours. So it is converted into a kilowatt hours. So we can calculate in this way the total premises. They may be administrative building, they may be a laboratory, they may be library, or it may be a classroom, or it may be like a computer lab. So they are very essential and mandatory to everything. So it is very essential for the green audit. इथपर्यंत काही अडचण आहे? नाव आणि मग त्याचं आता इथून पुढे आपल्याला त्याचं प्रत्येकाचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर मग त्याचं आपल्याला कन्झम्पशन सध्या किती आहे, and we have to provide data in the two forms, before and after. If we provide the solar panel system or any other wind panels, so we can provide after the use of that the solar panel system, and before we are consumption having so much, and after that we can calculate with the help of this. Then again, this questionnaire is for the carbon footprint. So these are the questionnaire for the carbon footprint, which is auditing of the carbon footprint. आता याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल की आता याचा आपला काय संबंध आहे? So the fossil fuels are used in our vehicles. They may be petrol or diesel, which contribute significantly environmental pollution. So through this emission, greenhouse gases, the atmosphere, mainly the carbon dioxide, and the vehicle emission is the main source of the carbon emission in the campus. So therefore, the documents of various means transportation practiced by the institution member is important. तर त्याच्यामध्ये आपण ह्या प्रकारच्या खालील माहिती गॅदर करू शकतो. Total number of student in the enroll in the college,
then total number of faculty, total number of staff, and total number of vehicle used by the stakeholders per day. कोणते कोणते vehicles वापरले जातात, number of cycle used in the campus. So we can mandatory to the staff as well as student to ban the vehicle in restricted in particular stipulated 2 days in a week, so they can use the cycle. Then two-wheelers, average distance traveled by the quantity of fuels and amount used by per day. म्हणजे प्रत्येक फॅकल्टीने जर समजा 2 स्टाफ किंवा फॅकल्टी जर टू व्हीलर वापरत असतील तर ते किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतात, याच्यामध्ये किती फ्युएल कन्झम्पशन होतं आणि एका दिवसाला किती होतं आणि मग मंथली किती होईल आणि वर्षाचं किती होईल. देन नंबर ऑफ कार यूज, then average distance travel and quantity of fuel used and amount for per day. अशा प्रकारे ही कॅल्क्युलेशन फार गरजेचं आहे. नंबर ऑफ पर्सन युजिंग द पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन, किती फॅकल्टी यूज करतात, किती स्टाफ यूज करतात, किती विद्यार्थी यूज करतात. then number of generation use per day, fuel use per liter per day, then carbon emission in kilogram per day. अशा प्रकारे हे कॅल्क्युलेशन आपण करू शकतो. Then amount of fuel use in liter per day, average युजर किती आहेत पर डेला आणि मग त्याचं ट्रान्सपोर्टेशनसाठी त्याचं किती वापरतो. तर समजा LPG सिलेंडर आपण वापरले जात असो आपल्या कॅन्टीनमध्ये किंवा लॅबमध्ये, तर ते किती सिलेंडर वापरले जातात महिन्याला, वर्षाला, तर त्याच्या प्रकारे हे कॅल्क्युलेशन आपण तिथे करू शकतो. आणि त्याच्यावरून हे सगळा डेटा आल्यानंतर टोटल त्या कमिटीने विथ द हेल्प ऑफ स्टुडंट वी कॅन कॅल्क्युलेट द टोटल कार्बन डायऑक्साईड इमिशन इन किलोग्रॅम इंटू जे काय नंबर येईल तो आणि तेवढं किलोग्रॅम पर डे. अशा प्रकारे हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे. आता हे झालं आपला रॉ डेटा. म्हणजे याच्यानंतर आता आपल्याला दरवर्षी हे ऑडिट करायचं आहे आणि याच्यामध्ये आम्ही काय प्रोग्रेस केली हे आपल्याला नॅकला कळवायचं आहे की नाही. आणि जसं आपण पाहतो की ज्या कमिटी तयार केल्या जातात त्यामध्ये वेगवेगळे स्टाफ मेंबर असतात आणि त्यांची अजिबात काम करायची इच्छा नसते, तर तरी आपल्याला काम करून घ्यावं लागतं आणि काम करतो. मग आपण जो चेअरमन असेल तोच ते काम करतो आहे की नाही. तर अशा प्रकारे आतापर्यंत आपण हे पाहिलं की रॉ डेटा जो आहे तो कसा तयार करायचा आणि त्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे. इथे आपण वाटलंच तर काही क्वेश्चन असतील तुमचे विचारू शकतो आपण की डेटा कलेक्शन बाबत किंवा ग्रीन ऑडिट बाबत. आता जर आपल्याकडे डेटा कलेक्ट झालेला आहे आणि आता आपल्याला त्याचं अनालिसिस करायचं आहे किंवा आपल्याला जो ऍक्च्युअल ऑडिट करायचं आहे तर ते कसं करणार, त्यासाठी हे काही केस स्टडीज मी घेतलेले आहेत. त्या केस स्टडीज आपण पाहणार आहोत जे आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आहे. सो हाऊ टू अनालाइज और वॉटर क्वालिटी असेसमेंट विथ द हेल्प ऑफ वॉटर सॅम्पल. सो पहिली स्टेप आहे याच्यामधले कलेक्ट द वॉटर सॅम्पल. वॉट एव्हर युअर प्रिमायसेस, they may be borewell or potable water from the municipal corporation or from the well. So we collect that water sample, then evaluate their quality indicator, the main source of this municipal tap water, त्याच्यामध्ये काय आहे ते कुठून घेतलेलं आहे आणि ते आपण मेन्शन करायचं आहे. and then mark the sample and analyze into the lab. So in laboratory we have to physico as well as chemical examination for the variety of reason, then assess the water with the physical as well as chemical properties. मग आता जे आपण पाणी पितो सध्या हे सुद्धा तुम्ही तुमच्या जर इन्स्टिट्यूट मध्ये घेऊन गेलात
तर तुम्ही त्याचं चेक करू शकता आणि ते खरोखर पिण्यास योग्य आहे का ते आपण चेक करू शकतो. So assess the water physical and chemical properties with the help of that is a pH, then electrical conductivity. Electrical conductivity is also a very important criteria. Then total dissolved oxygen percentage किती आहे, total dissolved solids त्याच्यामध्ये किती आहे, TDS किती आहे, TDO किती आहे, आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यामध्ये काही कॅल्शियमचं प्रमाण आहे का, क्लोराईडचं प्रमाण आहे का, हार्डनेस आहे का. बरेचदा आपण पाहतो की समर सीझन मध्ये किडनीचे जे प्रॉब्लेम आहेत ते वाढलेले आपल्याला दिसतात. याचं कारण ज्या ठिकाणी बोरवेलचं पाणी वापरलं जातं त्या ठिकाणी हे हार्डनेस आहे ते वाढलेलं आपल्याला दिसतं. सो वी हॅव टू चेक द water quality in every 3 seasons: rainy season, winter season, and summer season. Some of the important factors that are also locked into a acidity, alkalinity, and salinity. हे सुद्धा आपण चेक केलं पाहिजे की ते वॉटर, जर समजा वॉटर सगळ्यांना माहिती आहे की पीएच जो आहे त्याचा 6.5 to 7.5 पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जर कमी असेल तर ते वॉटर ऍसिडिक होतं, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर ते अल्कलाईन होतं, आणि त्यापेक्षाही जर ते म्हणजे त्याच्यामध्ये मिक्सिंग असेल तर ते सलाईन होतं. And saline water is a very harmful. Now we know that in Indore city, there is a calamity happens with the number of peoples, and they get admitted in the hospital. So the result can be constrained with the values of the ड्रिंकिंग वॉटर स्टँडर्ड. म्हणजे आता आपल्याला हे कशा करता करायचं आहे, तर याचे काही नॉर्म्स आणि स्टँडर्ड्स ठरवलेले आहेत ते ड्रिंकिंग वॉटरसाठी योग्य आहे, आणि त्याप्रमाणे आपलं वॉटर सॅम्पल आहे की नाही ते आपल्याला इथे चेक करायचं आहे. त्यासाठी हे सगळे आपल्याला पॅरामीटर जे आहे ते चेक करायचे आहे. इथपर्यंत काय अडचण आहे, शंका आहे कोणाला? सर ते पाणी आपण पितो तर त्याची म्हणजे काय टीडीएस किती असावं सर? टीडीएसचे नॉर्म्स ते ठरलेले आहेत, ते वॉटर स्टँडर्ड जे आहेत त्याप्रमाणे ते पाहिजे. म्हणजे ते ट्रान्सपरंट पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये डिझॉल्व ऑक्सिजन पाहिजे, आणि त्याप्रमाणे त्याचा पीएच जो आहे तो 6.5 to 7.5 याच्या दरम्यान पाहिजे. तरच आपण ते वॉटर जे आहे ते स्टँडर्ड आहे नॉर्मनुसार असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्यामुळेच आपल्याला हे त्यांना दाखवायचं आहे नॅकला की आमच्याकडे हे असं होतं, आणि त्याच्यामुळे मग आम्ही त्याच्यावर ट्रीटमेंट केली, आणि मग आता हे जे पाणी आहे जे आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना देतो, प्रोव्हाइड करतो, हे पोटेबल आहे, ड्रिंकेबल आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि ते आपल्याला मेन्शन करायचं आहे त्याच्यामध्ये. एनी अदर? नो सर. त्याच्यानंतर त्याचप्रमाणे आपल्याला एनर्जी ऑडिट सुद्धा करायचं आहे, वेस्ट ऑडिट सुद्धा करायचं आहे, आणि कार्बन फुटप्रिंट सर्वे सुद्धा करायचा आहे. इथे आता आपण एक केस स्टडी घेतलेली आहे की ज्यामध्ये काही विद्यार्थी आता हे जे वेस्टेज आहे ते डिस्पोजेबल आहे त्याला काही ट्रीटमेंट करता येते का ते इव्हॅल्युएट करतायत, आणि मग त्याचा एक पॅटर्न सेट करावा लागेल की कोणते जे आहे ते आपण वेस्टेज जे आहे ते त्याचं आपण खतामध्ये रूपांतर करू शकतो किंवा त्याला आपण डिस्पोज करू शकतो. तर डिस्पोज करण्याचे पण काही पद्धती आहेत, त्याचे स्टँडर्ड्स आहेत, नॉर्म्स आहेत, त्याप्रमाणे आपल्याला ते यूज करावं लागेल. त्याच्यानंतर मग ग्रीन हाऊस गॅसेस जे आहेत त्याचे एमिट्स रिड्यूस करण्यासाठी, कमी करण्यासाठी त्याचा पण आपल्याला काही इथे यूज करावं लागेल. की फॉर एक्झाम्पल इन टर्म्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड दॅट इज नोन ॲज अ कार्बन फुटप्रिंट. म्हणजे जसं कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमी करू तसं आपण इथे त्याला आपण सुसह्य होईल त्या दृष्टीने. इथे जो पिक्चर मी तुम्हाला दाखवलेला आहे त्यामध्ये की 2-3 इश्यू आपण घेतलेले आहेत. की पहिला जो आहे तर त्याच्यामध्ये इथे EV साठी चार्जिंग स्टेशन त्यांनी बसवलेलं आहे, आणि ज्यामुळे की लोकांकडे जे काही इलेक्ट्रिकल व्हेकल येतील त्याची व्यवस्था इथे आम्ही नॉमिनल चार्जेस मध्ये केलेली आहे, आणि इट इज अ अर्निंग सोर्स ऑफ दॅट इन्स्टिट्यूट. वी कॅन ऑल्सो क्लेम दॅट in our criteria. Then another important thing, all the some of the staff they are used here bicycle.
So in every 1 day, it is mandatory to every staff or student to come with the bicycle, or they may use the public transport. And third important thing here, they are mentioned here, the total air quality or humidity, temperature mentioned in the front of college premises. So we can show the data with the geotagging to the NAC committee. So with the help of a comprehensive questionnaire survey, so different kinds of method we can be used. So it is a case study. So we can use a different distinctiveness of that institution accordingly their needs and problem of that environment, right? तर मग आता आपल्याला अशा प्रकारे आपण सर्वे केला आणि सर्वेमधून काही डेटा उपलब्ध झालेला आहे असं आपण गृहीत धरूया की फॉर एक्झाम्पल आमच्याकडे आम्ही ग्रीन ऑडिट करण्यापूर्वी अशा प्रकारचा डेटा उपलब्ध झाला असं आपण कमिटीला सांगू शकतो की फॉर एक्झाम्पल 4 व्हीलर जे आहेत तर त्यांची संख्या ही 34% होती, त्यांचं प्रमाण थोडंसं जास्त होतं. 2 व्हीलरचं प्रमाण जे आहे ते 32% होतं. सायकलवर येणाऱ्यांची संख्या जी आहे ती 4% होती. अँड सम ऑफ द पर्सन मे बी शेअरिंग और कार पुलिंग, दे आर 22%. And some of the students, they come in the college premises with the help of walk, right? So हे आपण हा जो आहे तो आपला पूर्वीचा डेटा आहे, म्हणजे आपण त्यांना असं म्हणू शकतो की बिफोर इट इज दिस ॲप अँड वी create awareness environment, so the data has been changed. So in next year we can reduce this amount, this percentage or this percentage and increase in this percentage. म्हणजे सायकलवर येणाऱ्यांचं प्रमाण किंवा शेअर पुलिंग किंवा पायी येणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं हे आपण त्यांना दाखवलं तरी हा एक प्रकारचा आपला एक इम्पॉर्टंट डेटा होऊ शकतो आणि तो आपल्याला नॅकसाठी बेनिफिट होऊ शकतो. यू गॉट द पॉइंट, राईट? अशा प्रकारे तुम्हाला डेटा तयार करावा लागेल आणि त्यामधून आपण त्यांना नॅक कमिटीला हे सांगू शकतो की आम्ही अशा प्रकारे एअर पोल्युशनवर काम केलेलं आहे. म्हणजे हे तुम्हाला आता केस स्टडी घ्यावे लागतील आणि त्या केस स्टडीनुसार तुम्हाला त्याच्यावर काम करावं लागेल. त्यानंतर मग आता आपण एक सॅम्पल इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन जे आहे ते अशा प्रकारे केलेलं आहे की जो डेटा आला त्यावरून आम्हाला हे रॉ मटेरियल उपलब्ध झालेलं आहे आणि त्यावरून मग आम्ही एक आमचा टोटल महिन्याचा किंवा वर्षाचा किंवा पर डेचा आम्ही डेटा काढला किती आमचं कन्झम्पशन आहे. फॉर एक्झाम्पल हिअर नियर अबाउट in for example administrative building 36 watt tube light are used, their number is 36 and total equipment are 280 and so the total load is here, right? So the tube light in the veranda, CFL, then ceiling fan, wall fan, exhaust fan. So here are the different quantity. Even the AC, management as well as principal room. Then what are the different kinds of printer? Then UPS in computer lab. So what are different computers are? Number of computers are. So you have to mention the all numbers here. And total consumption of per day. हे जर तुम्ही काढलं तर मग नंतर तुम्ही समजा सोलार पॅनल यूज केला आणि सोलार पॅनल मध्ये समजा आपण लेडीज हॉस्टेलला किंवा बॉईज हॉस्टेलला किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग मध्ये सोलार पॅनल बसवले आणि त्यानंतर आमचं कन्झम्पशन जे आहे ते टोटल मंथली हे एवढं होतं आणि त्याच्यामध्ये सोलार पॅनल बसवल्यानंतर काय बदल झालेला आहे, किती कमी झालेला आहे हे आपण त्यांना जर मेन्शन केलं आणि त्याप्रमाणे त्याचा ग्राफ आणि डेटा जर आपण काढला तर आपल्याला हा एक चांगला बेनिफिट होऊ शकतो.
आणि आपण त्यांना चांगल्या प्रकारे मेन्शन करू शकतो की आम्ही एवढं सेव्ह केलेली आहे एनर्जी, आहे की नाही. मग त्याच्यामध्ये मग आपण अशा प्रकारे एक एस्टिमेट काढू शकतो की जी कमिटी असेल त्या कमिटीने मग असं ठरवायचं की ॲव्हरेज मंथली आमचं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगमध्ये टोटल कन्झम्पशन जे आहे ते किलोवॅट पर आवर 18,500 आहे. हॉस्टेलमध्ये बॉईज हॉस्टेलमध्ये एवढं आहे, लॅबोरेटरीमध्ये एवढं आहे, लायब्ररीमध्ये एवढं आहे. हे फॉर एक्झाम्पल मंथली आपण घेतलं. त्याच्यानंतर मग लाईट कोणत्या कोणत्या प्रकारचे वापरले जातात किंवा एनर्जी कोणत्यासाठी वापरली जाते, मग ते इथे मेन्शन करा. जर समजा तुमच्या बॉईज हॉस्टेलमध्ये वॉटर पंप असतील, ते वापरले जात असतील किंवा AC असेल, लाईटनिंग असेल, तर अशा प्रकारे हे पूर्ण तुम्ही ही एनर्जी कन्झ्युमर्स मध्ये तुम्ही मेन्शन करा. मग कमिटीने रिकमेंडेशन काय दिलेलं आहे, व्हॉट कमिटी रिकमेंडेड टू द ऑडिटर or auditor's recommendation, what we have to use. Suppose we use LED retrofits, smart thermostat, then solar water for the hostel, solar water heater, time controllers, then variable speed drivers for the laboratory. And suppose we use nowadays various subsidy are given by the central government, solar panel, so we can use that. And you can also estimate what type of saving it is. They may be in the form of kilowatt or they may be form in the rupees. So you have to mention, तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी हे मेन्शन करायला पाहिजे की याच्यामध्ये आमचं किती सेव्हिंग होत आहे, किती सेव्हिंग होईल पर मंथ आणि वर्षाचं किती होईल. आणि त्याच्यामध्ये अप्रॉक्सिमेटली जर आपण हे काढलं तर दरवर्षी तुम्ही जो आपण रिपोर्ट सादर करतो नॅक कमिटीला, तर नॅक कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये हे तुमचं जाईल आणि शेवटच्या वर्षामध्ये आम्ही हे अचीव केलेलं आहे असं त्यांना दिसेल. त्यामुळे हे एक चांगलं आपलं पॅरामीटर होऊ शकतं की अशा प्रकारे कमिटीने रिकमेंडेशन दिलं, हे आमचं कन्झम्पशन होतं आणि रिकमेंडेशन दिल्यानंतर आम्ही ते इम्प्लिमेंट केलं आणि इम्प्लिमेंट केल्यानंतर आम्हाला हा बेनिफिट झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपण एक डेटा तयार करून त्या प्रकारे त्याचा उपयोग नॅक रिपोर्टमध्ये करू शकतो आणि ऑडिटरला सांगून त्याप्रमाणे आपण त्याचं हे करू शकतो. तर अशा प्रकारे मग दरवर्षी आपण एनर्जी अनालिसिस करून पर इयरला ॲट ए ग्लान्स आपण किती त्याच्यामध्ये कन्झ्युम केलेलं आहे आणि किती एक्सपेन्स झालेले आहे ते आपण इथे मेन्शन करू शकतो. आणि त्यावरून टोटल बायफर्केशन करून वेगवेगळ्या प्रकारे कशा प्रकारे आम्ही सेव्ह केलेलं आहे हे त्यांना दाखवू शकतो. आणि त्यामुळं आपलं अल्टिमेट एम जे आहे ते इथे कार्बन फूटप्रिंटचं जे आहे ते सेव्ह होईल, आहे की नाही. कारण काय आहे की इलेक्ट्रिसिटी कुठं तयार होते, तर कोळशावर तयार होते आणि कोळसा जर आपण म्हणजे एनर्जी जर आपण सोलार पॅनलकडे वापरला तर त्याचा अल्टिमेट बेनिफिट आपल्याला तिथे आहे की नाही. तर आपण ह्याचा इथे वापर करू शकतो चांगल्या प्रकारे. आणि नंतर मग दुसरा जो पार्ट आहे पुढचा ग्रीनरी, तर त्यामध्ये मी डायरेक्ट डेटा घेतलेला नाही कारण माझा विषय तोच असल्यामुळे की बहुतेक जे नॅक कमिटी आहेत तर त्यामध्ये तुमच्या कोणत्या कोणत्या प्रकारची झाडं आहेत आणि किती प्रकारचे किती नंबर आहेत हे आपण मेन्शन करतो. पण त्याच्याही पुढे जाऊन जर आपण असं अनालिसिस केलं की आमच्या यामध्ये आम्ही बायफर्केशन केलं, सो व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स आणि डायकॉट प्लांट्स. तुमची जे बॉटनीची कमिटी असेल वनस्पतीशास्त्र विभागाची, त्यांना तुम्ही हे काम देऊ शकता की त्याच्यामध्ये बायफर्केशन करतील की टोटल कॉलेजच्या प्रिमाइसेसमध्ये डायकॉट प्लांट किती आहेत, मोनोकॉट किती प्लांट आहेत आणि नंतर मग पहिल्या वर्षी एवढे होते आणि पुढच्या वर्षी आम्ही एवढे वाढवतो. त्याच्यानंतर त्याची अजून एक कॅटेगरी आपण करू शकतो की काही हर्ब आहेत, काही श्रब आहेत, काही ट्री आहेत, काही अंडर ट्री आहेत, काही क्लाइंबर्स आहेत आणि काही वीड आहेत. मग त्याचं पर्सेंटेज इथे आपण काढलेलं आहे, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मग अजून एक त्यापुढेही जाऊन ती कमिटी वनस्पतीशास्त्राचे लोक आपल्याला हे करून देतील की याचं कोणत्या कोणत्या फॅमिलीमध्ये किती किती मेंबर्स आहेत. आणि अशा प्रकारे आपण फॉर एक्झाम्पल मोरेसीमध्ये 7 मेंबर्स जे आहेत ते आमच्या प्रिमायसेसमध्ये आहेत.
मग ते कोणते आहेत तर त्याचा एक तुम्ही वेगळा चार्ट इथे मेन्शन करू शकता. लॅमिएसी मध्ये कोणतं आहे, U4BSC मध्ये कोणतं आहे. आणि काही याच्यामध्ये जे आहे ते काही प्लांट असे आहेत की जे ज्याच्यामध्ये धूळ आणि ऊन सावली पण मिळते आपल्याला. तर त्यामध्ये काही झाडं आपण असे कंपाऊंडच्या बाजूला लावले तर त्यापासून धुळीचं पासून तुमच्या प्रिमायसेसचं संरक्षण होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्यांना क्लीन एअर मिळू शकेल. अशा प्रकारचा डेटा बिफोर अँड आफ्टर, सो वी कॅन प्लॅन अकॉर्डिंगली अँड अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन मेन्शन इन आवर ऑडिट अँड विथ द हेल्प ऑफ ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर. याच्यामध्ये मग एखादं झाड समजा आहे तर त्यापासून दररोज किती ऑक्सिजन बाहेर पडतो आणि मग त्याच्यापासून दिवसाला एवढा मिळतो तर मग वर्षाला किती मिळतो. तर अशा प्रकारे जर विद्यार्थ्यांना आपण हा जर रिपोर्ट दिला तर एक प्रकार चांगला ऑडिट याच्यामध्ये होऊ शकेल की आम्ही असं आमच्या प्रिमायसेसमध्ये एवढे एवढे झाडं आहेत आणि त्यापासून एवढा एवढा ऑक्सिजन हा इमिट होतो, आम्हाला मिळतो आणि आम्ही एन्व्हायरमेंटमध्ये अशा प्रकारे मदत करतो. तर अशा प्रकारे हे आपण मेन्शन जर केलं तर त्याचा एक व्हेरी पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जो आहे तो नॅक कमिटी समोर पडू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण फाइंडिंग करू शकतो की आमचं आयडेंटिफिकेशन गॅप काय होते. सगळे ऑडिट झाल्यानंतर आपण काय काय एक समरी जर केली तर कोणत्या प्रकारचे गॅप होते, रिसोर्स ऑप्टिमायझेशन स्ट्रॅटेजीज कोणत्या कोणत्या वापरल्या गेल्या, then what are the short, mid and long term action plan we have taken, then what are the policy formulation in the support, then according to the NAC focus, what type of documentation and reports are necessary. So we have to provide green audit, then action taken report, then whatever the photographs we are taking, they are related to geotagging, then certain MOUs with the NGO and provide the bills accordingly. Then what are the different kinds of student participation in the, so we have also mentioned that is because it is an important stakeholder. Then what is the clear objective, defined process and evidence based impact. अशा प्रकारे हे आपण जे प्रॅक्टिसेस आहेत ते आपण इथे करू शकतो. देन याच्यामध्ये आपल्याला असं मेन्शन करता येईल की काही केस स्टडी आपण अशा प्रकारे दाखवू शकतो की ट्री प्लांटेशन अँड बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर आम्ही केलेले आहे. पूर्वी असं होतं आणि आमचं या प्रिमायसेस मध्ये आता हे लोकेशन झालेलं आहे. त्यानंतर LED फॉर एक्झाम्पल घेतले, इथे LED रिप्लेसमेंट केले आणि एवढी एनर्जी सेव्ह झालेली आहे. त्यानंतर काही झिरो वेस्ट कॅम्पस इनिशिएटिव्ह आम्ही घेतले, त्यामध्ये एवढे रिसायकल केलं, एवढं कंपोस्ट केलं आम्ही, एवढं सेरिकल्चर केलेलं आहे. त्याच्यानंतर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे आम्ही एवढं वॉटर सेव्ह केलेलं आहे आणि एवढं अशा प्रकारे डेटा तो गॅदर करून तो आम्ही इम्प्लिमेंट केलेला आहे, हे तुम्ही मेन्शन करू शकता. And we are now in the last phase. So what is the score? It is given by the NAC committee to a particular matrices. So in the 7.1.4, so it is gives the 1 score here, and 7.2.1, though it is not related directly to the green audit, but it is the best practices. आपण इथे मेन्शन करू शकतो की आम्ही ग्रीन ऑडिटच्या रिलेटेड ही बेस्ट प्रॅक्टिस घेतली होती आणि त्याचा सुद्धा आपल्याला इथे स्कोर करू शकतो. 7.3.1 मध्ये आपल्याला 1000 वर्ड मध्ये आपल्याला रिपोर्ट सादर करायचा आहे, माहिती द्यायची आहे. तर त्यामध्ये सुद्धा आपण जर हा मेन्शन केलं तर आपल्याला इथे एक स्कोर मिळू शकतो. देन क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रायसिस मध्ये 7.1 मध्ये इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज अँड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये आपण 3.8 स्कोर इनकल्केट करू शकतो, जर आपण तिथे दाखवलं की आम्ही ग्रीन ऑडिटसाठी कशा प्रकारे कोणते कोणते ऍक्टिव्हिटीज केल्या. 7.2 मध्ये बेस्ट प्रॅक्टिसेस, 7.3 मध्ये इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस. जसं मी म्हटलं की एखादं इन्स्टिट्यूट वेगळ्या प्रकारे इतरांपेक्षा वेगळं आहे हे कसं दाखवणार, तर ह्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस किंवा अशा प्रकारे वेगळं कृती करून आपण स्कोर अचीव करू शकतो.
आणि इन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज बेस्ट प्रॅक्टिसेस मध्ये आपण 3/4 म्हणजे 7 स्कोअर जो आहे तो 1.9 पर्यंत तो अचीव्ह करू शकतो. तर अशा प्रकारे CGPA जो आहे तो आपला इथे वाढवू शकतो. आणि मग याचे बेनिफिट जे आहेत ते अशा प्रकारे आहेत. ग्रीन कॅम्पस सर्टिफिकेशन आपल्याला मिळू शकतं. डिजिटल AI बेस्ड मॉनिटरिंग होऊ शकतं. देन इंटिग्रेशन स्किल विथ द डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल स्मार्ट कॅम्पस आपण करू शकतो. आणि आपण हे सांगू शकतो नॅक कमिटीला की आम्ही हे अशा प्रकारे वेस्ट अँड इमिशन रिड्यूस केलेलं आहे. देन we can also recruit the certain employee for the various activity. We encourage the energy efficient technology. Then we also enable the compliances, the law and regulation. म्हणजे जे काही सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे, स्टेट गव्हर्नमेंटचे रूल्स आहेत, लॉ आहेत, ते आम्ही फॉलो केले असं आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन करू शकतो. आता एवढं सगळं झालं तरी याला काही लिमिटेशन्स आहेत. सो देर आर सर्टन लिमिटेशन. So some institution may have old infrastructure constraints. Then some units are very small, so they are having a financial limitations. Then some are having a lack of trained manpower. Nowadays, we know that very much lacuna regarding the fulfilling the vacancies in our institution. So the manpower is very less. Then data monitoring challenges. तर डेटा आहे पण तो मॉनिटर कसा करायचा, त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं. त्याच्यानंतर टाइम बाउंड ऑडिट आहे, कारण याच्यामध्ये आता जर आपल्याला ऑडिट करायचं आहे तर ते प्रत्येक वर्षी आपल्याला सबमिशन झालं पाहिजे वेळेवर, ते पण एक लिमिटेशन आहे. सो ॲट अ ग्लान्स वी कॅन कन्क्लूड हिअर द ग्रीन ऑडिट इज नॉट ए मेअरली नॅक रिक्वायरमेंट. म्हणजे हे फक्त नॅकसाठी रिक्वायर आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. जसं मी सुरुवातीला काही तुम्हाला स्लाइड दाखवल्या होत्या की युनिव्हर्समध्ये आपण एकमेव अर्थ आपलं प्लॅनेट आहे की जिथेच फक्त लाईफ आहे. तर आपल्याला पुढच्या पिढीपर्यंत हे सगळं जर न्यायचं असेल तर आपल्याला ग्रीन ऑडिटकडे गांभीर्याने पाहिलं गरजेचं आहे. सो इट इज अ मॉरल अँड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अकॅडमिक इन्स्टिट्यूशन अँड नॉट बट द लिस्ट सस्टेनेबिलिटी today to ensure the credibility of the tomorrow. So it is a very proverb, important proverb. So that is why here I thanks to all the participants and thanks to UGC HRDC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Thanks to all. Do you have any query? You can ask me. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello, sir. I had a query. Ask madam. Sir, when our first cycle of NAC team came, we shown our solar energy plant as best practice. But they told it's already mentioned in 7.1.3 that your institution should have solar energy plant and other renewable resources. So it can't be a best practice. You have to change like that they told. मॅडम त्याच्यामध्ये असं आहे की Sir, I don't know Marathi. Can you please explain in Hindi or English? Ma'am, that is already mentioned in the criteria 7.1.2. All they are mentioned there. So what are the different possibilities there? So instead of that, we have to another one. So it is not a best practice. You can claim it as a renewable energy under the heading renewable energy, not the best practices. जैसा मैंने अभी यहाँ पे केस स्टडी कुछ बताया है, जैसे वाटर का है, लेकिन वाटर का है, दूसरा कार्बन इमिशन रिड्यूसिंग इफेक्ट है, तो उसमें हम ये बेस्ट प्रैक्टिस बता सकते हैं. सर मगर हमारा यहाँ
सफिशिएंट चेक डैम्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, मगर हम वो है ना अगर उनको बेस्ट प्रैक्टिस की तरह दिखाए तो वो सेम बताएंगे ना हमें. इट्स मस्ट देयर मस्ट वी शुड नीड दीज थिंग्स, सो इट कांट बी बेस्ट प्रैक्टिस, ऐसे बोलेंगे ना अगेन. No, madam, you go through the guideline of the NAC committee. So in that guideline, they are clearly mentioned what are the different types of best practices. So even you can check the A grade colleges, those who are achieve the A grade. The report are available on the net. So you can go Okay, through sir. that what are the different best practices. You can go through that. Okay, sir. Already that mentioned in the NAC guideline that we cannot claim that it is the our best practice, right? Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thanks. सर, कुलकर्णी सर, हा बोला सर. बेस्ट प्रॅक्टिसेस मध्ये फक्त एन्व्हायरमेंटलच्या संदर्भातच पाहिजेत का क्रायटेरियन 7 नाही मध्ये? नाही नाही असं काही नाहीये. पण आपण हम्म. त्याच्यामध्ये आता आपला हा टॉपिक असल्यामुळे आपण सांगितलं की आम्ही ग्रीन एनर्जी एन्व्हायरमेंटल ऑडिट या संदर्भात काही प्रॅक्टिस आपण घेऊ शकतो. आता याच्यामध्ये कसं आहे की बेस्ट प्रॅक्टिसेस तुमच्या वेगवेगळ्या होऊ शकतात. उदाहरणार्थ समजा आता काही विद्यार्थी तुमच्याकडे तुमच्या सब्जेक्टला आले पण त्यांचा सब्जेक्ट नव्हता, तर तुम्ही त्यांच्यासाठी काही अगोदर तयारी करून घेतली त्याची, आहे का नाही? त्यांना अगोदर तुम्ही तो टॉपिक शिकवला आणि नंतर मग त्यांना मेन याच्यामध्ये आणलं, तर ती सुद्धा एक बेस्ट प्रॅक्टिस होऊ शकते. नाही, आता मी काय करायचो सर, अँटी रॅगिंग प्रॅक्टिस म्हणून वेलकम टू द ज्युनियर्स ऑर न्यू कमर्स बाय सिनियर्स असं पण दाखवलेलं आहे पूर्वी बेस्ट प्रॅक्टिस मध्ये. नाही, रॅगिंग होऊ शकणार नाही सर. नाही, अँटी रॅगिंग ऍक्टिव्हिटी असं, अँटी रॅगिंग नाही, ती बेस्ट प्रॅक्टिस नाही होऊ शकत. नाही होऊ शकत का? त्याच्यासाठी अच्छा. नाही ती नाही बसणार तरी. ठीक आहे सर, ओके. जसं मी त्यांना म्हणजे आता काय आहे की बेस्ट प्रॅक्टिसेस प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या असू शकतात, त्याच्यामुळेच इन्स्टिट्यूशनचं डिस्टिंक्टिव्हनेस दिसून येतं. त्यामुळे अच्छा, अच्छा. आपण तर त्यामुळे आपल्याला ते थोडंसं इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने करावं लागेल. गाईडलाईन ओके एकदा तुम्ही वाचा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजून येईल. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. सर कुणीतरी आभार माना ना. Madam, no need of vote of thanks. We are having a valedictory session. So still session is continued of Dr. Ganesh Kulkarni sir. ओके ओके सर. And what about concluding session or valedictory function? Amol, you can start the university song and the banner. Yes, sir. गीत आमुचे आकाशाचे, गीत आमुचे सागराचे, इतिहासाचे जनमनाचे, गीत आमुचे जागराचे, गीत आमुचे आकाशाचे, गीत आमुचे सागराचे, इतिहासाचे जनमनाचे, गीत आमुचे जागराचे.
वाऱ्यातही मराठीचे दिवे लख घरोघर. संत महंतांचे विरागी गीत आमुचे वादळाचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे. तंतु तंतु संघर्षाचा पैठणीत भिनलेला. नक्षीतच पक्षी पक्षी विजयाचा मिळलेला. सोन पहाट उदयाचे गीत आमुचे उजेडाचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे. प्रज्ञेचा सूर्य नवा शब्द शब्द उजळून गेला. समतेचा संगराचा अर्थ ढाळून गेला. विराट विशाल संस्कृतीचे गीत आमुचे जीवनाचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे. गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे. Thank you, Amol. So, on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar, I welcome today's chief guest for this inaugural session, Dr. Kulkarni Ganesh Bhagwan Rao, who is professor in botany in JES RG Bagadiya Arts SB Lokhadia Commerce College Jalna. Also, I welcome the course coordinator, Dr. Praveena Pawar ma'am, Head Department of Physics, to this valedictory function. So it was really a nice session on green audit by Dr. Kulkarni sir, and many of the participants, they have their questions in their mind and they have cleared those questions with the resource person. So it was really a fruitful session. So again, I'm really thankful to Dr. Kulkarni for sparing his valuable time in the technical session and also giving us his valuable time in this valedictory function. So before going to valedictory address, I would request Dr. Praveena Pawar ma'am to summarize the entire 6 days working to all of us. Hello. Yes, ma'am, you're audible. Okay. Respected chief guest, esteemed resource persons, dear colleagues, dear participants, ladies and gentlemen, a very good afternoon to everyone joining us online. It gives me immense pleasure and satisfaction to address you all on the occasion of the validity function of the online short-term course on renewable energy applications for green economics, organized by UGC MMTTC,
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. At the outset, I express my sincere gratitude to our chief guest for accepting our invitation and sparing valuable time to be with us today. Your presence and guidance have added great value and inspiration to this program. I place and record my heartfelt thanks to all the resource persons who delivered highly informative and uh, thoughtful lectures in online mode. Your clarity of concepts and rich experience and interactive approach made the sessions engaging and impactful. The interdisciplinary insights on renewable energy and green economics were truly enriching. This online short term course was organized with the aim of creating awareness about sustainable energy solutions, their economic implications, and environmental relevance. Especially in the content of current global challenges, I am happy to note that the objective of the course have been successfully achieved through active participation and meaningful academic discussions. I sincerely appreciate all the participants for their punctuality and consistent involvement throughout the course. Your active interaction, questions, and feedback clearly reflects your keen interest and commitment to learning even in the virtual mode. I also grateful acknowledge the support and encouragement received from the university authority, the head of the department, and the organizing committee members, as well as the technical team, whose coordinated efforts ensure the smooth and successful conduct of this online program. We are also thankful to the UGC MMTTC for their encouragement towards academic capability building programs like this, which play a vital role in promoting research oriented and socially relevant education. Before I conclude, I sincerely hope that this course has helped in academic perspective, strengthening the professional skills and fostering long-term academic collaborations among participants and resource persons. With these words, I once again thank everyone who contributed directly or indirectly to the success of this online short-term course. I wish all the participants continued success in their academic, research, and professional journey. Thank you all. Jai Hind. Thank you, ma'am, for your support and the pains you have taken for the success of this short-term course. Indeed, your valuable contribution will be needed by this Malviya Mission Teachers Training Center in near future also in the capacity of the resource person, examiner, as a mentor for this Malviya Mission Teachers Training Center. So we are really thankful to Dr. Praveena Pawar ma'am for giving her valuable time and making this course as a success through his well-defined planning and through inviting a renowned resource person in this short-term course. So, not taking much of time, I would request Dr. Ganesh Kulkarni sir to deliver a short valedictory address to all of us. Thank you very much, sir. So I thanks to the UGC HRDC Value Mission Teacher Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Director Professor Dhanasri Mahajan Madam, Assistant Professor Dr. M.A. Rafe sir, and staff. So you give me a chance to this opportunity present my view on this very important topic. I also the topic of this short-term course is very important related to the today's scenario, that is sustainable energy and renewable energy. I hope all the participants help to these thoughts which is put forward by the several resource person, which help to the you
as a participant, as a professional academician in future to building a professional useful to the inculcate the professional skill among you. I wish you all the success for the future professional journey. Thank you. Thank you once Thank again. you. Thank you, Dr. Ganesh Kulkarni, sir. I have just gone through all his lecture, and it was really a beneficial knowledge given by Dr. Ganesh Kulkarni, sir, to all the participant of this short-term course. So I hope that all the sessions were up to the mark. The participants have taken something in their bags, and they will deliver those things to their colleague, to the student, to the society. And the aim and objective of this short-term course, which was organized by Malviya Mission Teachers Training Center under the aegis of Ministry of Education, University Grants Commission, the aim and objective of this short-term course will be achieved if the participants carry forward this message of what they have learned or what they have taken in their bags, and they should deliver it to their students and to the colleagues. So now, again, on behalf of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, my special thanks to all the participants, those who have joined regularly. They have submitted their timely assignments and have also attempted the course. The relieving letter will be provided to you very soon, and certificate, it will take time. Few evaluation part is remaining. After that, the certificate, after 10 to 12 days, certificates will be provided to you. So with the permission of the course coordinator, Dr. Praveena Pawar ma'am, I declare that this valedictory session is over. And before moving on to the valedictory session, I would request all the persons, those who have joined this cloud meeting, to open the camera and stand up for national anthem. सभी लोग कैमरा ओपन करें पहले और राष्ट्रगीत के लिए खड़े रहे. सभी से निवेदन, रिक्वेस्ट है, और अमोल से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग खड़े रहने के बाद में राष्ट्रगीत. और जो लोग गाड़ी में हैं, काइंडली स्टॉप देयर व्हीकल्स and stand outside. It is a humble request that to stand up for national anthem. सभी लोग राष्ट्रगीत के लिए खड़े रहें. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. भारत माता की. Amol, you can stop the भारत cloud माता की meeting. जय. Thank you.